Захід у нас проходить дещо нестандартно, адже ми перебуваємо в передпокої тунелю виходу футболістів на поле НСК Олімпійський. Ну а поруч роздягальня головної команди. І саме там, як і перед кожним матчем збірної, зараз знаходиться нова форма національної команди. І, очевидно, усім присутнім уже кортить швидше побачити нове вбрання національної збірної команди. Отож, ми вже негайно розпочинаємо наш захід і дозвольте представити наших почесних гостей, учасників цієї прес-конференції. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко, генеральний директор компанії Joma Хосе Мануель Лопес, головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко, віце-президент Федерації футболу України Олег Шкрьоба. І на прохання наших гостей роль перекладача сьогодні виконує старший менеджер національної команди Вадим Комардін. Отож, розпочинаємо захід із слів президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Прошу, пане Андрію. Я бы хотел всех поприветствовать, сказать, что сегодня такой для нашей федерации, для нашего партнерства очень серьезный день, потому что мы не просто представляем нашего технического спонсора, но мы представляем партнера, который полностью обеспечит все наши сборные всех возрастов качественной экипировкой, индивидуального дизайна. И самое главное о том, что я бы хотел отметить, это и в том числе социальная ответственность нашего технического партнера, по договору с которыми мы каждый год для детско-юношеского футбола будем передавать 18 тысяч мячей. Это будет за 4 года 72 тысячи мячей для всех наших детско-юношеских команд, качественные мячи Joma. И это еще одно подтверждение того, что кроме нашей главной команды, вокруг которой, конечно же, мы все наши болельщики ждут, чтобы форма приносила радость от результатов. Но самое главное, что наши юные футболисты получат возможность каждый год тренироваться мячами Joma. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, поблагодарить испанскую сторону, компанию, которая в очень короткие сроки разработала дизайн. И я уверен, что следующие шаги у нас будут связаны с совместными проектами, в том числе и в детско-юношеском футболе. Что я вас благодарю. Огромное вам спасибо. Спасибо. Дякуємо. Надаємо слово нашому гостю, пану Хосе Мануелю. Просимо його поділитися враженнями від нової співпраці і очікуваннями від цієї співпраці з Федерацією футболу України. Прошу. Señor presidente, autoridades, sponsors and prensa, buenos días en general. Господин президент, работники Федерации футбола, пресса и все жители Украины, приветствую вас от имени фирмы Joma. Sí, soy José Manuel López, soy director de Joma Sport y puedo deciros que Joma es una compañía 100% española que ha pasado, el año pasado hemos celebrado nuestro 50 aniversario y desde su nacimiento estaba específicamente centrada para fútbol y para running. Я генеральный директор фирмы Joma, Хосе Мануэль Лопес. Хочу сказать, что в прошлом году фирма отпраздновала свое 50-летие, и мы занимаемся производством одежды на рынке футбола и легкой атлетики. En estos 50 años la compañía ha pasado por 3 etapas. La primera, el objetivo era ser la marca número 1 en el mercado nacional en España. Извините. Фирма Joma, то есть, является на 100% с капиталом испанским. То есть первым нашим этапом было произведение одежды на внутреннем рынке, то есть в нашей стране. Una vez conseguido este objetivo, el siguiente objetivo fue
aplicar toda la tecnología a diferentes especialidades deportivas y se ha llegado a vestir en los últimos Juegos Olímpicos de Río 8 comités olímpicos. Вторым этапом это было уже использование наших технологий, расширение и на Олимпийских играх, то есть 8 олимпийских комитетов, 8 стран уже использовали нашу марку. Y en la tercera etapa está basada en una buena inversión en tecnología de logística y distribución, con el que Joma ha estado en más de 105 países alrededor del mundo. И третий этап уже в развитии логистики, передвижений, подписания контрактов. На третьем этапе мы уже достигли того, что в 105 странах использовали нашу марку. Todo esto nos ha permitido trabajar y ser un referente a nivel mundial en equipos como por ejemplo Villarreal y Español en la Liga, Swansea en la Premier League, Sampdoria, Fiorentina, Palermo en la Serie A y ser líderes en mercados tan competitivos como en sudamericanos, centroamericanos. То есть это все нам позволило выйти уже на высокий уровень, то есть и представлять такие команды, как Испаньол, Свонси, Сампдория, Фиорентина, Палермо, Тулуза, и также выйти на латиноамериканский рынок. Quiero enfatizar que en el año 2016 Joma se ha posicionado como la tercera marca de equipamiento deportivo a nivel mundial, teniendo como referencia los 20 ligas de fútbol más importantes del planeta. В 2016 году, то есть марка Joma уже представляла в 20 главных футбольных лигах мировых свою продукцию. Y quiero decir que estamos completamente seguros que la experiencia acumulada de Joma y el buen trabajo que se está haciendo por parte de la Federación pues nos va a llevar a alcanzar buenos éxitos en el futuro. И я надеюсь, что все технологии, все новшества, которые были разработаны в Хоме, и вся работа Федерации футбола Украины, которая была проделана в будущем, дадут, то есть, очень положительный и высокий результат. Y para terminar quería agradecer a la Federación la confianza que ha depositado en Joma y remarcar las grandes expectativas que Joma tiene en este proyecto deportivo y llegue a ser al máximo nivel. И в заключение хотел поблагодарить Федерацию футбола Украины в лице президента Федерации футбола Украины за то доверие, которое нам оказали. И надеюсь, что в будущем, то есть мы достигнем высокого уровня сотрудничества, мы со своей стороны сделаем все для этого возможное на максимальном уровне. Okay, gracias a todos. Спасибо большое всем. Дякуємо пану Лопесу, і в доповнення його слів пропоную переглянути іміджі відео компанії Joma, в якому розкрито філософію цього бренду. Увага на екран. To grow and to believe. These two words are so far away from each other in the dictionary, but so close in life. We could add more. Coherence, dedication, determination, effort, work. Words that are also common, but that are full of meaning when we describe a person or a business. Fructuoso Lopez walks calmly through the warehouse's hallways first thing in the morning, as if he were in the middle of a forest full of 100-year-old trees. A forest full of life that's used to store and send product to all parts of the world. With that strange silence the new day brings, the machinery of this multinational is about to come to life. It is not yet 9 a.m. when most of those that make this story worth telling arrive at the corporate headquarters. Because this is what a great company is. People. People that believe in what they do and put everything they have into it. The articles that proclaim Joma to be the most prestigious Spanish sports industry brand with an increased overseas presence don't mention their effort and that of a great team of co-workers around the world. However, they are the ones that make all of this grow. They're mostly people of the land, with many traditions among them, including those devoted to working, because this is what this land brings forth. Hard workers. From this village in the middle of La Mancha, we continue the design, the development, the logistics, and the distribution of all the sports gear that is sold in more than 100 countries. With help from our subsidiaries around the world, including the belts, the scanners, the computers, and the vehicles, all of this contributes to our service of this market.
Later come the awards, the acknowledgements, the rankings and the headlines. However, by the time all of this arrives, the work is already in progress, and as though it were an elite athlete, this company centers its attention on how to improve and how to better compete. Great investment in research and technology makes it possible to have cutting-edge advancement with our own patents, such as Pulsar or Stabilis, or to install a new system to improve logistics. This seems to appear out of nowhere, but that is not the case. It is the desire to improve that motivates these results. But nobody should be surprised by this. It is the norm. As if it were normal to see Emilio Butragueño arrive one day to sign a sponsorship contract. We still talk about that moment. After that, many more wore Joma. Today, our sponsorship responsibility encompasses more than 300 professional soccer teams around the world, with a strong presence in Europe and South America. Other sports have joined as well, including track and field, basketball, indoor soccer, tennis, paddle tennis, and cycling. We can add 2 more words, history and pride. History because that is how we understand sports in this house. A work of perseverance, of being there from the beginning, of supporting the amateur just as you would the professional. At Joma, all athletes are important. And pride. Pride in the craftsmanship that comes as a result of hard work. The confidence bestowed in us by past Olympic committees allowed us to achieve a dream, to be recognized in our country. Joma will dress the athletes of the Spanish Olympic Committee during the Rio 2016 and Tokyo 2020 Olympic Games. And one last word, future. Because that is the greatest thing we have, all the future ahead of us to continue believing